Yes, Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, sir. 1 minute. Just a minute. I'll. Yeah. Okay. So today we'll discuss on English in India, and this is one of the important chapters, and we all will have the doubt that what to study in English in India, because this was introduced in 2019, and there is no much textbooks available for this unit, and uh, even in internet you cannot find enough materials for this. But I have just tried to put it in a very simple way, so that in this very short span of time that we are approaching our NET exam, and in this very short span of time you can prepare with this unit, right? English in India. I just made an attempt here. I think I can um, make my session good, and I can uh, justify my session too. Okay. So English in India, if you want me to give an introduction about English in India, see uh, the British, when they planned for the colonization, not only in India, in around the world, they had colonies in many countries, right? Yeah, when they planned for the colonization, and they had a lot of plans in their mind, right? And they are not normal people like us. English people, they are really intelligent, and நம்ம வந்து அவங்கள ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு வந்து தயங்கக்கூடாது. So because they are much intelligent than anybody else in the world, because they had plans to spread their language, and they had plans to spread their reign all over the world, and their plans are supreme and wonderful, right? And one such plan was East India Company. See, the nature also favored them. அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக அமைஞ்சிச்சு. East India Company was started in the year 1600. You all know the history of East India Company. 1 minute. Yeah, you all know the history of East India Company. It was started in 1600. Um, uh, it was a joint stock company, right? Joint stock company அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, கம்பெனிஸ்ல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 1600. Okay, so early in 1600 they did not have planned to establish a rule or a government in India, because at that time there was no country called India அப்படின்னு ஒரு whole countryயே கிடையாது. It was divided into a lot of various kingdoms, right? And it was not a easy job for them to establish a government here in India, I mean the subcontinent. But somehow they permitted East India Company to start up a company in India, trade company in India. Fine. Then the company went on developing its trade, and ஒரு எந்த அளவுக்கு போச்சு அப்படின்னா, in the mid of 1700 and 1800s, ஒரு அந்த 1 century and 100 yearsல, this company had nearly half of the world trade in their hand, right? Hope my point is clear to you. In the years between 1700 to 1800, East India Company had nearly half of the world's trade. மொத்த உலகத்தோட பாதி ட்ரேட் வந்து இந்த கம்பெனிட்ட இருந்துச்சு. So that much development it had very soon, within a century. And they அவங்க வந்து கால் வைக்காத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இவங்க சேல் பண்ணாத ப்ராடக்டே கிடையாது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. அண்ட் தேர் கமாடிட்டிஸ் வேர் இன்க்ளூடிங் காட்டன், இண்டிகோ, சில்க், டீ, right, and the spices, salt, sugar, dye, everything they sold. And they have not even left opium. Okay, opium ஏன் இங்க மென்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னா, there was a war between Chinese Empire and East India Company. Maybe the war was represented by the British at that time in favor of East India Company.
இந்த வார் எதுக்காக நடந்துச்சு அப்படின்னா ஓபிஎம் ட்ரேடுக்காக நடந்துச்சு. ஸோ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஜஸ்ட் பேர்ன் சம் ஷிப்ஸ் ஆஃப் சைனீஸ் ஷிப்ஸ் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க, எரிச்சிட்டாங்க, கடல்லே வச்சு எரிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தோஸ் ஷிப்ஸ் வேர் loaded with opium. So since East India Company sold opiums to many countries, and they just they worked against the Chinese, right? Okay, so on the Mari East India Company were really cunning actually, right? Okay, then slowly what happened was they started ruling the Indian the organizations, and slowly they entered into the government, and they slowly entered into the administration. So இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் எம்பையருக்கு ஒரு சாதகமான வாய்ப்பா அமைஞ்சிச்சு. Then what happened was in 1757 there was a battle called Battle of Plassey, right? I think I have mentioned that in this slide. There was a battle called Battle of Plassey. So இந்த Battle of Plassey அப்படின்றது இந்தியாவில் இருந்த ஒரு ரூலருக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் நடந்த ஒரு ஃபைட். ஓகேவா, ஒரு ஹைதராபாத் நிசாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் நடந்த ஒரு ஃபைட், ஒரு பேட்டில். So after this battle, what happened was the British government started directly involving in the Indian administration through East India Company. Okay, so this is how British came to India. Okay, the British came to India. British India குள்ள வந்ததுக்கும் India in English and Indiaக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா there is a connection, and this is when English started practicing in India. English speaking, English அப்படின்ற லாங்குவேஜ் ஒரு புது லாங்குவேஜா இந்தியாக்குள்ள வந்தது இந்த டைம் தான், after the Battle of Plassey in 1757. Please note down the years. You may be asked questions from anywhere, right, in this unit. Okay, and the Battle of Plassey lasted up to, okay, then after Battle of Plassey, nearly in 1858 there was some kind of rebellion, and we call it as Indian Rebellion of 1857. Yeah, I'll send the material, Ms. Kirtana. You will have the materials. Okay, so after the Battle of Plassey, nearly in 1857, there was a rebellion called Indian Rebellion, Indian First Freedom of War அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம். After that, there was an act passed, the Government of India Act in 1858, and that was the starting point for the British Crown to assume into a direct control over India. Indian administrationல direct control அப்படின்றது Government of India Act 1858 அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு, and that was the beginning of the British Raj. Okay, here the Government of India Act 1858 is an important point in net perspective. Then Charles Grant, you would see a name there, Charles Grant யார் அப்படின்னா he was the director of East India Company, and he was the one who first believed and who first made us believe into practice, telling that by introducing English in India would eradicate the people's superstitious beliefs. See, there are connection between language and the culture, right? We have just listened to the cultural studies session, right? Language-க்கும் culture-க்கும் ஒரு bridge இருக்கு, ஒரு connection இருக்கு. You cannot avoid. Maybe you can tell it as intertwined. அது ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது, லாங்குவேஜையும் கல்ச்சரையும். இது எப்படி கொண்டு வராங்க பாருங்களேன். சார்ல்ஸ் கிராண்ட் வாஸ் அ டைரக்டர் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் அ ட்ரேடிங் கம்பெனி. ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனியோட டைரக்டருக்கு என்ன ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொன்னாருன்னா, ஓகே, ஹியர் பீப்புள் ஹேட் லாட் ஆஃப் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப், அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் மெனி ஆஃப் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் நாட் பீன் ஏபிள் டு சோல்ட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட், மேபி ஒரு சோப் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு சோப்பை போட்டு நீங்க குளிங்க, சோப்பு போட்டு உங்க துணியை வாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இவங்க நம்ம ஆட்களுக்கு வந்து நிறைய சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, திஸ் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை கல்ச்சர், திஸ் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நீங்க வந்து பேண்ட்ஸ் போடுங்க அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வியர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா இயர் our superstitious beliefs, our tradition and culture would be the obstacle for selling their products, right? So in order to eradicate that aspect, right, to make his selling good, what he decided was he wanted to eradicate the superstitious beliefs from the Indians' mind. So what he did, he wanted to introduce English in India, because when people started studying English, automatically they will be adapting themselves to the Western culture. So obviously that would result in a good sale of all their products. So this was the starting point
ஃபார் இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா. இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா சார்ல்ஸ் கிராண்ட். Who is Charles Grant? Charles Grant was the director of East India Company. Right? Hope I made my point clear to you. Then after Charles Grant's this belief, ஒரு 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 விஷயம் நடந்துச்சு. அது என்னன்னா 1874ல ஈஸ்ட் இந்தியா ஸ்டாக் டிவைட் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அது 1873ல வந்துச்சு. ஐ ரிப்பீட் த நேம் ஆஃப் தி ஆக்ட், ஈஸ்ட் இந்தியா ஸ்டாக் டிவைட் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு. அது எதுக்காக அப்படின்னா, சரி கம்பெனியில் நீங்க பிடுங்க நாணிலாம் போதும், இனிமேல் நாங்கள் பிடுங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா ஸ்டாக் டிவைட் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆக்ட் 1873ல. அந்த ஆக்ட் வந்து 1 year அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஆஃப்டர் த லாங் டிஸ்கஷன் லைக் இன் 1 year, and that act was passed in 1874. After that act, the company was dissolved. கம்பெனியை இங்கிருந்து எடுத்துட்டாங்க. ஓகே நீங்க போங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த டிசால்வ்மெண்ட். Okay, after that what happened was English was slowly introduced in England, and we'll see that how it was introduced. And initially when English was introduced in India, it was called as Christian tongue. I'll repeat that. When English was introduced in India for the first time, the Indians called the language as the Christian tongue. They did not name it as English. English அப்படின்னு அவங்க சொல்லவே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. So there may be question like what is Indian tongue, or how was English called in the inception அப்படின்னு question பண்ணலாம். So it was called as Christian tongue. Okay, I mentioned a name there, Zachary Macaulay. Zachary Macaulay யாரு அப்படின்னா லார்ட் தாமஸ் பாபிங்டன் மெக்காலே இருக்கார் இல்லையா, அவரோட அப்பா. இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் Zachary Macaulay, is the father of Thomas Babington Macaulay, the historian. Okay, he played a very important role in English in India. அவரோட மினிட்ல we will see that very detail here. Okay, Zachary Macaulayக்கும் இங்கே எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, சார்ல்ஸ் கிராண்ட் எப்படி இங்கிலீஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அது பீப்புளோட சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃபை வந்து எராடிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாரோ, அதே மாதிரி Zachary Macaulay என்ன சொன்னாரு, ஓகே இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் இங்கிலீஷ் in a country, Zachary Macaulay did not mean or did not have only India in his mind. He had the entire colonies of British in his mind. So having the entire colonies of British in his mind, Zachary Macaulay proposed an idea to spread Christianity, right? First to spread Christianity so that the language can also be introduced as well as their religion can also be introduced. அவங்களோட ரிலீஜனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும், as well as at the same time லாங்குவேஜை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டை, ஒரு ஐடியாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஸோ இன் அ வே சார்ல்ஸ் கிராண்ட், த டைரக்டர் ஆஃப் East India Company, and Zachary Macaulay, the father of Thomas Babington Macaulay, they both played a vital role in introducing English as well as Christianity in India. Okay, so this is the way how India started having English started accepting English as its language. Okay, then next important point நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, English in India ல Charter Act of 1813. See, Charter Act அப்படின்றது it was passed after the revision of Charter. Charter அப்படின்னா என்னன்னா, கம்பெனிக்கு ஒரு ரூல் புக் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு, அந்த ரூல் புக் தான் Charter Act. ஓகே, சார்ட்டர் அப்படின்றது அந்த சார்ட்டரை ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்த ஆக்ட் தான் Charter Act. That was in 1813. There was also some other Charter Acts after 1813, but this is really important in that perspective. Okay, so then இந்த கான்செப்ட்லாம் முடிஞ்சு, ஈஸ்ட் இந்தியாவோட ஹிஸ்டரிலாம் முடிஞ்சிருச்சு. Then what happened? Lord Dalhousie became the Governor General of India, and he was the Governor General of India when Charter Act was passed. See, எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க Charter Act அப்படின்றது? ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்ட் 1830 அப்படின்றது இது அதர் நேம். Charter Act ஆர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்ட் ரெண்டுமே ரெண்டு நேம் இருக்குது. Charter Act of 1813, அதர்வைஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்ட் 1813. ஸோ எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, யுனைடெட் கிங்டம், அந்த யுனைடெட் கிங்டமோட பார்லிமெண்ட்ல, இங்கிலாண்டோட பார்லிமெண்ட்ல there was an issue raised against British East India Company. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படின்ற அந்த கம்பெனி மேல நிறைய இஷ்யூஸ் ரைஸ் பண்ணாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க வந்து நிறைய கமிஷன் எடுக்கிறாங்க, அண்ட் the way they rule, the way they involve themselves in the administration of kingdoms in India are not good அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ரைசஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இஷ்யூ ரைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே ஹேட் டு ரிவைஸ் தேர் சார்ட்டர் ஃபார் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஸோ தட் வாஸ் தி ரீசன் ஃபார் பாசிங் சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் 1813. ஓகே, இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சார்ட்டர் ஆக்ட் படி இனிமேலும் வந்து இங்கிலாண்டோட சாவரனிட்டி தான்
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ரூல் பண்ணோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. தென் ஆஃப்டர் தட் டியூரிங் குவீன் விக்டோரியாஸ் டைம் ஷி வாஸ் ப்ரொக்ளைம்ட் as the empress of India. அந்த ஹிஸ்டரியில நமக்கு தெரியும், விக்டோரியன் டைம்லேயே நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் படி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they passed one thing that they allotted 1 lakh rupees. Please note down the amount. They allotted 1 lakh rupees and they permitted the Christian missionaries to preach and propagate English and preach their religion in India. This is a very important point. During the Charter Act, the main point in Charter Act was this. They allotted 1 lakh rupees and permitted the Christian missionaries to propagate English and preach their religion. Christianity இங்க preach பண்ணிக்கலாம், இங்கிலீஷையும் propagate பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுக்கும் வந்து ஸ்டைஃபன் மாதிரி கொடுத்தாங்க. 1 lakh rupees they allocated 1 lakh rupees. They can spend that 1 lakh rupees. Imagine 1 lakh rupees in 1813, right? Okay, இப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க யோசித்து பார்த்துக்கலாம். So that was the initiative taken by the British government to spread their language as well as to spread their religion, right? Okay, then the financial provision வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, டோட்டல் இந்தியன் லிட்ரேச்சரையும் ரிவைவ் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் அட் that time literature in India were produced only in 2 languages, either Sanskrit or Persian. Persian language, ஏன்னா மொகல் எம்பையர் அந்த டைம்ல, இந்த 1813ல வந்து மொகல் எம்பையர் இந்தியாவில். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பர்சியன் லாங்குவேஜ்ல லிட்ரேச்சர் இருந்துச்சு அல்லது சான்ஸ்கிரிட்ல லிட்ரேச்சர் இருந்துச்சு. வேற எந்த லாங்குவேஜ்லையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகல. The rulers did not allow other language literature. They did not promote it. So this financial provision of 1 lakh rupees, it was a great boon for English in India, and that made an enormous development, right, over the country. நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சு. அப்புறம் இந்தியாவில் இருந்த ரைட்டர்ஸே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they started producing their works in English. அப்படி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Because they can get amount, right? அந்த மணிலாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? So this was for a new responsibility for Indians people education. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, இதுக்கப்புறம் slowly they started establishing universities. They started establishing institutions, English schools, English institutions were all established in many parts in India. So people had a kind of mindset that if they study English they can get government job under British rule, or they I mean that is a safer side, right? Government job ல இருந்தா இப்போயும் நமக்கு அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிட்டா நமக்கு வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு, and we'll get some good salary and the status will be higher. அதெல்லாம் நம்ம அப்போ இன்னமும் அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கிறோம். So just imagine during the early 19th century, 1813 எப்படி இருந்திருக்கும். So this Charter Act of 1813 was very important for this reason. 1 lakh rupees was granted to and the permission for Christian missionaries to spread their religion as well as to propagate English language, right? And these are the important points in Charter Act. Okay, and this created a new responsibility of Indian people's education. இதுல வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா, மாடர்ன் சயின்ஸையும் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. விச் மீன்ஸ் the industrial revolutionக்கு அப்புறம் வந்த agrarian revolutionக்கு அப்புறம் வந்த inventions, right? Scientific inventions, whatever they practiced in or whatever they created and invented in England or European countries were all tested in India. அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே தான் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வரைக்குமே அந்த மேனுயர் எல்லாம் இங்கே தான் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா இந்தியா தான் வந்து அவங்களுக்கு மார்க்கெட், டெஸ்டிங் மார்க்கெட். அது மாதிரி அந்த டைம்லேயே அதை தான் பண்ணாங்க. So it was a time for development of modern science, right, in the country too. So the East India Company ல இருந்து டைரக்டா 1 lakh rupees sanction பண்ணாங்க. Which mean the British government ல இருந்து 1 lakh rupees டைரக்டா sanction பண்ணாங்க, and through that they spread their religion as well as the language, right, English in India. So English வந்து இந்தியால promote பண்றதுக்கு Charter Act of 1813 was one of the important reasons. Then comes missionaries. So according to the Charter Act, and missionaries were all permitted to go to India and spread their religion. அவங்களுக்கு பணம் எல்லாம் வர கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? So it will be ரல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி. Many missionaries came to India and they preached their religions. Okay, and while they are preaching their religion, while they are spreading their religion, Christianity in India, they also introduced English language, because they only know English. They might not have known any other languages of India. இந்தியாவில் உள்ள எந்த லாங்குவேஜும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. They only know English. Yeah.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் they did was they taught English. அது என்ன மாதிரி ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, எவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்க பாருங்களேன். அவங்க ரிலீஜனை ப்ரீச் பண்ண வந்தவங்க ரிலீஜன் ப்ரீச் பண்ணாம நமக்கு லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் அஸ் எலைட் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை, ஒரு இல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ வி வேர் ஆல் ப்ரே டு தட் இல்யூஷன், ஆர் ancestors, and they started learning the language as well as they converted into Christians. Okay, this happened during this time. During the pre-independence time. So the role of missionaries in Indian education was enormous. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டைரக்டா இங்க வந்து சர்ச்சஸ் பில்ட் பண்ணல. They built colleges, they built schools, right? And they built educational institutions, and they were roaming in the streets, and they made it compulsory that everybody should learn English அப்படின்றத கம்பல்சரின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இங்க வந்து என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, இங்க a new language, a new culture, and new religion. நியூ லாங்குவேஜ்ன்றது இங்கிலீஷ், நியூ கல்ச்சர்ன்றது வெஸ்டர்ன், அண்ட் நியூ ரிலீஜன் அப்படின்றது கிறிஸ்டியானிட்டி. இது எல்லாமே இந்தியன்ஸ்க்கு புதுசு. ஸோ when we see something new, when we see something new, we get attracted, right? So with that attraction, many Indians started learning English, and many Indians started converting into Christianity, right, from their native religion. So அப்படிதான் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகுது இந்தியாவில். இங்கிலீஷ் இப்படி தான் டெவலப் ஆச்சு. Then between 1814 to between 1814 to I'm just confusing. Between 1814 and 1840, there were around 60 missionary institutions were opened. Just imagine, over 25 years later, they were able to open 60 missionary institutions, and this was more than the number of schools opened in England during Renaissance time, right? If you remember the Renaissance, you can understand this. Okay, so they were in an urge to open a lot of schools, a lot of educational institutions, right? We're all missionary institutions. Okay, I have given a list of schools here, right? Baptist Mission School, and before that, so in the many missionary schools, missionary institutions create pannachu, there were a heavy demand for English education. The people, upper in the higher class people, avanga elect and the mari educated people ellame, they started sending their children to English schools because they wanted their children to grown up with Western culture, Western practice, as well as அவங்க இங்க இங்கிலீஷ் படிச்சாங்கன்னா they can continue their higher studies in abroad, like countries like England, அல்லது மற்ற வேற ஏதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், ஆர் even they can move on to the Western culture, right? அப்படியே அடாப்ட் ஆக முடியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக there were heavy demand for English education in India. Then newspapers were introduced. This was a very good attempt by the Christian missionaries. The first Christian missionary newspaper was Bengal Gazette. Bengal Gazette அப்படின்றதா first English newspaper introduced in India. Completely in English. அது யாருக்கும் தெரியாது, பட் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அந்த நியூஸ் பேப்பர் தான் சர்க்குலேட் ஆகும். ஸோ அந்த காலத்தில் பணக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ, ஒரு நேம் சேக்கான நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவாங்க இல்லையா? அண்ட் தே வில் ஹேவ் டு ஹையர் அ பர்சன் டு ரீட் நியூஸ் ஃபார் தெம். The hired person should read news from the English newspaper and translate it into their local language to the landlords. அவங்களுக்குலாம் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லணும். அது வந்து ஒரு கிரேஸா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல. So this was a wonderful attempt made by the British people, particularly the missionaries, of introducing new English newspapers in India. And இது வந்து one of the biggest attempt to spread English language in India. Then அந்த டைம்ல ரெண்டு டிவிஷன் இருந்துச்சு. ஒன்னு வந்து ஆங்கிலிசிஸ்ட்னு ஒரு செட் இருந்தாங்க, ஓரியன்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் இருந்தாங்க. There were two groups in India at that time during the missionary time in India. One was called as Anglicist, other was called as Orientalist. The Anglicist யாருன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, okay, everything should be taught in English. All schools must adapt English teaching. The mode of teaching in schools, institutions should be in English அப்படின்னு சொன்னது Anglicist. Orientalist on the other side என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, oh no, you can introduce English here, you can very well teach English here as a subject, but the primary education should be given to the children only through the regional languages அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணது Orientalist. Hope I made my point clear. Anglicist அப்படின்னா என்டையர் எஜுகேஷன்லயும் மோட் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது Anglicist. இல்ல அப்படி இருக்கக்கூடாது, யூ கேன் டீச் இங்கிலீஷ் ஹியர் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட், பட் பிரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லக்கூடாது, ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது Orientalist. இங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா,
Supposingly, Anglicist was supported by our Indian Rajaram Mohan Rai. He was a pure supporter of Anglicism, which means he supported English teaching. Orientalism was supported by a British man, Baron Hastings. Hope you would have heard his name. Baron Hastings வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்தியாவில் வந்து இங்கே இங்கிலீஷை டீச் பண்ணலாம், லாங்குவேஜாக டீச் பண்ணலாம், ஆனால் பிரைமரி எஜுகேஷன் அப்படின்றது அவங்களோட லோக்கல் டங்கில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த லோக்கல் டங் என்னன்னா அந்த டைமில் பர்சியனும் சான்ஸ்கிரிட் தான் இருந்துச்சு. ஸோ வேரன் ஹாஸ்டிங் ப்ரொமோட்டட் பர்சியன் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் டீச்சிங் அண்ட் ராஜாராம் மோகன் ராய் அண்ட் இந்தியன் ப்ரொமோட்டட் ஆங்கிலிசிஸ் டீச்சிங், தட் இஸ் இங்கிலீஷ் டீச்சிங். Right, I have given a list of schools here. இதெல்லாம் schools and colleges, English schools and colleges. இதெல்லாம் இன்னுமே இருக்கு, and these were really important schools, and maybe sometimes questions may be asked from this. Okay, you can go through it, or you can just take a snapshot. I also prepare notes for you. Anyhow, I'll send you the notes. You can follow the notes there. Then continuing the point, role of missionaries in India. இங்க ஒருத்தர் ஒரு நேம் பாக்குறீங்க இல்லையா, அலெக்சாண்டர் அப்படின்றது. இந்த அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் மிஷனரி, ரைட்? ஹி வாஸ் அ ஸ்காட்டிஷ் மிஷனரி. ஹி வாஸ் ஃப்ரம் ஸ்காட்லாண்ட், அண்ட் வாட் ஹி டிட் வாஸ் ஹி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் an institution called General Assembly Institution in the year 1830, right? And this was a wonderful attempt made by the Scottish missionary Alexander to promote English in India. And between 1830 and 1843, he was the major player, right? He played a major role in many English schools in India, particularly in the north side. North side la நிறைய English schools create பண்றதுக்கு between 1830 and 1843. The time la he was the one who initiated many schools, right? Okay. Then இவரோட மென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, English will be the major instrument to prepare the educated people of India for the right side of Christianity. Actually, he was a missionary. His aim was not to promote English, but to promote his religion. But he used English as a tool. So what he mentioned was, you can teach English because that will be the only instrument to make the educated people of India, and English will be the only instrument through which you can convert the educated people of India in the side of Christianity. அப்படின்றது இவரோட ideology, right? And this was also one of the important attempts to promote English in India. Then William Penting and Lord Macaulay, you might have heard their names. William Penting and Lord Macaulay, இவங்க ரெண்டு பேரும் these two men played very important role in promoting English in India, especially Lord Macaulay. Okay, Benting யார் அப்படின்னா, he was a friend of Charles Grant. Hope you remember the name Charles Grant. Charles Grant தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட டிரெக்டர், and he was the one who gave the idea to British that you can promote English here so that you can also spread the religion, Christianity. Okay, அதெல்லாம் சொல்றவர் வந்து சார்ல்ஸ் கிராண்ட் தான். சார்ல்ஸ் கிராண்ட் was William Benting was a friend of Charles Grant. Following his friend's idea, William Benting, what he did was, he wrote a letter to the Commission of Public Instruction, right? William Benting wrote a letter to Commission of Public Instruction, and the letter said, right, he stated in this letter that we should make English here as a language of all government works, also the language of education, right? William Benting recommended, and he wrote a letter to Commission of Public Instruction of United Kingdom, recommending by stating that we should make English as the language of all government works, and English should be the language of education. அப்படின்னு ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து அனுப்புனார். And that recommendation was accepted by the British government, and through their court on September 1830, they ordered Indian administration of British to introduce English as the language of public business. So officially from 1830, English was announced as a language of public business. Thereafter, all the public business codes, contacts, everything will be sent only in English. அது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. So you should note the year. On 1830, English became the language of public business. Okay. Then what Benting did was, Benting did not stop with this recommendation to Commission of Public Instruction. He also asked Lord Macaulay to write minutes. Right? Here we come to a very important point, Macaulay's minutes. Also we call it as English Education Act 1835. Right? It was also called as Macaulay's minutes 1835.
ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இதை எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா, டு ஸ்டாப் தி ஃபைட் பிட்வீன் ஆங்கிலிசிஸ்ட் அண்ட் ஓரியன்டலிஸ்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, ஆங்கிலிசிஸ்ட் அண்ட் ஓரியன்டலிஸ்ட் அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற ஃபைட், ராஜாராம் மோகன் ராய் வேற நேஸ்டிங்ஸ்லாம் பார்க்குறோம்ல. ஓகே, ரொம்ப சண்டை, ஓரமா போய் சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வில்லியம் பென்டிங் என்ன பண்ணாருன்னா, he asked Macaulay to prepare minutes on Indian education. Right, he wanted to change the pattern of Indian education, so he asked Lord Macaulay to write a minute on Indian education. Okay, so அது இன்னொரு ரீசன் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, to reallocate the fund. Actually the fund 1 lakh rupees was allocated, right? 1 lakh rupees allocated to spread English, right? And அதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா, கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸையும் அலோவ் பண்ணாங்க, இங்கிலீஷையும் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு 1 lakh rupees அலோவ் பண்ணாங்க இல்லையா. அந்த 1 lakh rupees என்ன பண்ணாங்க மேஜரா, தே யூஸ்ட் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன். யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபீஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு அந்த 1 lakh rupees யூஸ் பண்ணாங்க. பட் வில்லியம் பென்டிங் வாட் ஹி வாண்டட் டு டூ வாஸ், ஹி வாண்டட் டு ஸ்டாப் ஆல் தி ஃபண்டிங், ரைட், டு அதர் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் பட் ஒன்லி டு இங்கிலீஷ். அந்த 1 lakh rupees இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த லார்ட் மெக்காலேவுக்கு ஒரு மினிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னார். ஸோ இட் வாஸ் டு reallocate funds. It was required by the British Parliament to spend on education and literature in India, particularly in English, not to other languages, not other regional languages. Okay, here Macaulay என்ன பண்ணாரு, Macaulay produced his famous memorandum, that is, in other words we call it as minutes, right, on Indian education. And அதுல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வெஸ்டர்ன் லேர்னிங் வாஸ் சுப்பீரியர் அண்ட் இந்த நம்மளோட லேர்னிங் வந்து இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ரைட், ஸோ இங்கிலீஷ் தான் இந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கணும், அப்போதான் இங்கே உள்ள பீப்புள்லாம் எலைட் ஆவாங்க, அப்போதான் இங்கே உள்ள பீப்புள்லாம் எஜுகேட்டட்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த லுக் அட் தி கோட் ஆஃப் மெக்காலே ஹியர், தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஹி சேஸ் எ கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ், ரைட், ஹி வாண்டட் டு மேக், மெக்காலேஸ் ஐடியா இஸ் திஸ், Macaulay wanted to make a class of persons, that is Indians, Indian in blood and color, but English in taste. Look at his cunning ideology. His ideology is simple. He says, okay, I want to make some Indians who are who are Indian in blood and color, but English in taste. Right? English in taste and opinions, in morals and in intellect. So morala, intellectuala, opinionla, tasteல எல்லாம் இங்கிலீஷ் மண்ணா இருக்கணும், பட் தே ஆர் இந்தியன்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளை இங்கே உருவாக்கணும். அப்படி உருவாக்கினா மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் கேன் சஸ்டெயின் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தார். ரைட், ஸோ அக்கார்டிங் டு தி மெக்காலேஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் மெக்காலேஸ் ரெக்கமெண்டேஷன், the funding for other Indian languages, regional languages like Arabic, Sanskrit, Persian, எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ரைட், எவ்ரிதிங் வாஸ் ஸ்டாப்ட். பட் அண்ட் the funding which was allocated started being spent only for English teaching. English teaching மட்டும் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா, இங்க உள்ள கம்பெனி மூலமா என்ன பண்ணாங்கன்னா, அரபிக் சான்ஸ்கிரிட் புக்ஸை பப்ளிஷ் பண்றதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ரைட், the next quote of Macaulay is really important. You just read and understand it. I'll just give a very short description about this quote. I have conversed both here and at home with men distinguished by the proficiency in the Eastern tongues. And Macaulay continues, I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. What he says is simple. இவர் என்ன சொல்றாரு, ஓகே, நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன், நிறைய லாங்குவேஜஸ் நான் பார்த்துட்டேன், படிச்சுட்டேன், நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆன ஒரு யூரோப்பியன் லைப்ரரியில உள்ள ஒரு சிங்கிள் செல்ஃப் அளவுக்கு கூட மொத்த இந்தியன் லிட்டரேச்சரும் வராது அப்படின்னு சொல்றாரு. See, it doesn't mean that Macaulay has read all the works of Indian literature. எல்லாத்தையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது. But his aim was to promote English, right? So in that way, Macaulay was really good, right? Macaulay was really standing with this ideology, and he made a lot of efforts to promote English here, right? So அந்த ஒரு one of the promotions தான் இவர் இங்க சொல்றாரு இல்லையா, இந்த quotes எல்லாமே. So all these quotes are from his minutes, right? Minutes of 1835. Okay. And nothing more to talk about Macaulay's minutes. Then Wood's Dispatch அப்படின்னு ஒன்று பார்க்குறோம். Wood's Dispatch அப்படின்றது it was one of the important thing published, one of the important thing done during British time, and this was presented by Sir Charles Wood, right? Charles Wood அப்படின்றவர் தான் இந்த ஆக்டை கொண்டு வராரு, இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை கொண்டு வராரு. And he was the president of Board of Control, right? Board of Control of Indian Education.
So this Woods Dispatch அப்படின்றது என்னன்னா, it played an important role in spreading English learning, particularly female education in India. இதுல ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் என்னன்னா, ஃபீமேல் எஜுகேஷன் அப்படின்றத இந்த வுட்ஸ் டிஸ்பேட்ச்ல தான் ப்ரொமோட் பண்ணாரு. தென் 1854ல ஒரு ஒரு சார்ல்ஸ் வுட் அப்படின்றவர் ஒரு ஒரு டிஸ்பேட்ச் அனுப்புறாரு. யாருக்குன்னா லார்ட் டல்ஹவுசி. லார்ட் டல்ஹவுசி தான் அந்த டைம்ல இருந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. So he sent a dispatch to Lord Dalhousie mentioning the spread of English learning as well as female education in India. Right? Okay. Sir, am I exceeding my time? Shivaram sir, are you there? We'll wind up in another 1 minute. Okay. Then let me continue the chapter English in India next class. Yeah, sure. Okay, I'll stop with Macaulay's minutes. Maybe we shall continue the discussion from Woods Dispatch in next class. Yes, sir. Sure. Do you have any doubts up to this Macaulay's minutes?